Welcome to Spanish with Phrases. In this video, you're going to learn how to create sentences in Spanish. You ready? Let's get started. He is the captain. Él es el capitán. Él es el capitán. Él es el capitán. How do you say he is the captain? Él es el capitán. Of the team. Del equipo. Del equipo. Del equipo. How do you say of the team? Del equipo. So, how do you say he is the captain of the team? Él es el capitán del equipo. Él es el capitán del equipo. I can't. No puedo. No puedo. No puedo. How do you say I can't? No puedo. To sleep. Dormir. 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 How do you say to sleep? Dormir. So, how would you say I can't sleep? No puedo dormir. No puedo dormir. She traveled. Ella viajó. Ella viajó. Ella viajó. How do you say she traveled? Ella viajó. All over the world. Por todo el mundo. Por todo el mundo. Por todo el mundo. How do you say all over the world? Por todo el mundo. So, how would you say she traveled all over the world? Ella viajó por todo el mundo. Ella viajó por todo el mundo. He is a. Él es un. Él es un. Él es un. How do you say he is a? Él es un. Clever boy. Chico astuto. Chico astuto. Chico astuto. How do you say clever boy? Chico astuto. So, how would you say he is a clever boy? Él es un chico astuto. Él es un chico astuto. They are. Ellos son. Ellos son. Ellos son. How do you say they are? Ellos son. My classmates. Mis compañeros de clase. Mis compañeros de clase. Mis compañeros de clase. How do you say my classmates? Mis compañeros de clase. So, how do you say they are my classmates? Ellos son mis compañeros de clase. Ellos son mis compañeros de clase. You will stay. Te quedarás. Te quedarás. Te quedarás.
How do you say you will stay? Te quedarás. At home. En casa. En casa. En casa. How do you say at home? En casa. How would you say you will stay at home? Te quedarás en casa. Te quedarás en casa. I don't know. No sé. No sé. No sé. How do you say I don't know? No sé o yo no sé. If she will come. Si ella vendrá. Si ella vendrá. Si ella vendrá. How do you say if she will come? Si ella vendrá. So, how would you say I don't know if she will come? No sé si ella vendrá. No sé si ella vendrá. He overcame. Él superó. Él superó. Él superó. How do you say he overcame? Él superó. Many difficulties. Muchas dificultades. Muchas dificultades. Muchas dificultades. How do you say many difficulties? Muchas dificultades. So, how would you say he overcame many difficulties? Él superó muchas dificultades. Él superó muchas dificultades. I want. Quiero. 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 How do you say I want? Quiero. To drive. Conducir. 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 How do you say to drive? Conducir. So, how would you say I want to drive? And you can say quiero conducir. Quiero conducir. I don't like. No me gusta. No me gusta. No me gusta. How do you say I don't like? No me gusta. This watch. Este reloj. Este reloj. Este reloj. How do you say this watch? Este reloj. So, how would you say I don't like this watch? And you can say no me gusta este reloj. No me gusta este reloj. Alright, now it's quiz time. I'm going to show you the sentences in English and you have to try to translate them all into Spanish. Don't worry about getting all the sentences right. Most important here is you to practice your Spanish. You ready? So, let's go. How would you say he is the captain of the team?
Él es el capitán del equipo. Él es el capitán del equipo. I can't sleep. No puedo dormir. No puedo dormir. She traveled all over the world. Ella viajó por todo el mundo. Ella viajó por todo el mundo. He's a clever boy. Él es un chico astuto. Él es un chico astuto. They are my classmates. Ellos son mis compañeros de clase. Ellos son mis compañeros de clase. You will stay at home. Te quedarás en casa. Te quedarás en casa. I don't know if she will come. No sé si ella vendrá. No sé si ella vendrá. He overcame many difficulties. Él superó muchas dificultades. Él superó muchas dificultades. I want to drive. Quiero conducir. Quiero conducir. I don't like this watch. No me gusta este reloj. No me gusta este reloj. And that's all for today. I hope you like it. So write a comment about how many sentences you got right. And don't forget to subscribe to this channel. See you next. Hasta la próxima.